Почему диплом не означает настоящие знания, размышление через опыт? Мы живем в мире, где бумажки часто говорят громче людей. Диплом должен быть доказательством интеллекта, компетентности, готовности к профессиональной жизни. Но все чаще мы сталкиваемся с тревожной, почти табуированной истиной: диплом не гарантирует реальных знаний. И очень часто самые глубокие, преобразующие понимания приходят не из учебников, а из самой жизни. Иллюзия сертификации. Диплом — это, по сути, символ. Он говорит миру, что вы сдали определенные экзамены, прошли утвержденную программу, соответствуете установленным стандартам. Но эти стандарты не всегда имеют отношение к истине или даже к применимым знаниям. Современная система образования, особенно высшая, зачастую поощряет не критическое мышление, а запоминание, не новаторство, а подчинение, не внутреннее понимание, а внешнее соответствие. Можно встретить множество людей с красными дипломами, которые при этом не способны решать реальные жизненные задачи. Они могут цитировать теории, но не умеют применять их. Они пишут рефераты о сознании и человеке, но никогда по-настоящему не заглядывали в себя. Никогда не сталкивались с противоречиями внутри. Никогда не проходили через подлинную трансформацию. Настоящие знания воплощены в опыте, а не на бумаге. Настоящие знания не живут на дипломе. Они живут в теле, в нервной системе, в способности сердца чувствовать, в умении ума ставить под сомнение и пересматривать. Они рождаются в опыте, особенно в сложном, болезненном, нефильтрованном. Когда рушится картина мира, когда теряешь важное, когда сталкиваешься с собой без масок, это не просто эмоции, это посвящение. И ни один университет не предлагает такого курса. У многих людей есть дипломы, но нет мудрости. Они узнали о жизни, но не встретились с ней лицом к лицу. Они могут говорить о сознании, но не осознают собственные теневые стороны. Они читали про эмоциональный интеллект, но продолжают реагировать из страха, контроля, эго. В то время как те, кто, возможно, не окончил ни одного вуза, могут нести в себе удивительную ясность. У них есть глубина, потому что они жили глубоко. Их учебной аудиторией была сама реальность. Твой опыт — это настоящая учебная программа. Ты знаешь это, потому что ты видел это. Ты встречал образованных людей, в которых не было ни живого огня, ни глубины. Ты общался с теми, у кого не было регалий, но их слова проникали прямо в суть. А главное, ты сам это переживал. Ты учился не в аудиториях, а в жизни. Твое внутреннее знание родилось не из лекций, а из наблюдения, тишины, боли и прозрения. Ты понял, что реальность — это не теория. Истина — это не список литературы. Сознание — это не лекция. Самое важное знание не приходит от авторитетов, а оно приходит изнутри. Иногда ты понимал что-то давно, но только сейчас это знание дошло до клеток, до дыхания. Настоящее понимание — это не вспышка, а постепенное, глубокое впитывание. И вот парадокс: если ты попытаешься объяснить это человеку, полностью погруженному в систему дипломов и рамок, он может тебя не услышать. Он спросит: а где доказательства? Но настоящее доказательство в твоей ясности, в твоем спокойствии, в глубине твоего восприятия. Этого не напечатаешь на дипломе. Это можно только прожить. Почему система предпочитает поверхностное? Общество любит предсказуемость. Бюрократия не знает, что делать с интуицией, с глубокой проницательностью.
Система признает лишь то, что можно измерить: баллы, оценки, дипломы, публикации. Но она не может распознать внутреннюю трансформацию. Поэтому те, кто наиболее опасен в таких системах, это не ученые, а те, кто думает, что знает. Они прячутся за дипломы. Они путают информацию с истиной. Они говорят с позиции авторитета, но при этом не видят. Так и возникает коллективная слепота, иллюзия того, что знание — это нечто внешнее, а не внутреннее. Поэтому дипломы становятся масками, а не зеркалами. Они отражают структуру, но не душу. Возвращение к внутреннему авторитету. Пришло время, или, возможно, оно уже настало, вернуть себе право на внутренний авторитет. Мы должны перестать спрашивать: «А у тебя есть диплом?» и начать спрашивать: «Ты видишь? Ты чувствуешь? Ты знаешь, не потому что тебя научили, а потому что ты прожил это». Твоя мудрость не менее ценна только потому, что она пришла из боли, из тела, из тишины, из прозрения. Напротив, она сейчас особенно необходима. Так что доверься своему пути. Доверься своему опыту. А если кто-то спросит, где ты учился, просто улыбнись и скажи: «Я учился у реальности». Экзамены там никогда не заканчиваются. Why a diploma doesn't mean real knowledge, a reflection through experience. First, I would like to inform you that I am master degree in Hener, plus I received one more medical education in USA, I AMD medical technologist. We live in a world where pieces of paper often speak louder than people. A diploma is supposed to be proof of intelligence, of expertise, of readiness to engage with the world professionally. But more and more, we encounter a silent, disturbing truth: a diploma does not guarantee real knowledge. And often, the most insightful, transformative understanding comes not from textbooks, but from life itself. The illusion of certification. A diploma is, at its core, a symbol. It tells the world that you've passed a set of tests, followed a curriculum, met institutional standards. But these standards are not always connected to truth, or even to applicable knowledge. The modern education system, especially at the university level, often rewards memorization over critical thinking, conformity over innovation, obedience over insight. There are countless people who graduate with honors and yet are incapable of solving real-world problems. They can recite theories but cannot apply them. They can write essays on consciousness or human behavior, but they've never once questioned their own motives, never felt the weight of a lived paradox, never gone through inner transformation. Real knowledge is embodied, not certified. Real knowledge does not live on paper. It lives in the body, in the nervous system, in the heart's capacity to feel, in the mind's ability to question and reframe. It lives in experience, especially difficult, raw, unfiltered experience. When you face crisis, when your worldview collapses, when you lose something or someone important, these are not just emotional moments, they are initiations. And no diploma includes this curriculum. Many people have diplomas but no wisdom. They learned about life, but didn't meet it face to face. They can discuss consciousness, but don't know what it means to be conscious of their own blind spots. They read books about emotional intelligence, but still respond from ego, fear, or control.
In contrast, there are those who never finished school, and yet carry a radiant clarity. They have depth, because they lived deeply. Their classroom was experience itself. Your experience is the true curriculum. You know this, because you've seen it. Maybe you've met highly educated people who felt hollow, arrogant, or disconnected. Maybe you've spoken with someone who lacked formal education, but possessed a piercing insight, a presence that shifted the room. Or maybe, and most importantly, you felt it within yourself. You've learned more through your own path, through inner struggle, reading, observation, contemplation, than you ever did in a classroom. You've discovered that reality is not a theory. Truth is not a syllabus. Consciousness is not a lecture. The most important knowledge doesn't come from authority, it comes from tuning in. Sometimes you understood things years ago that only now you can feel fully in your bones. That's how deep knowledge works. It reveals itself not all at once, but through layered integration over time. And here's the irony. If you try to explain this to someone trapped in the logic of systems and credentials, they might dismiss you. They might say, "Where's your proof?" But the real proof is in your perception, in your clarity, in your inner freedom. These things can't be printed on a diploma. They can only be lived. Why the system favors the shallow. Society values predictability. Bureaucracy doesn't know what to do with intuitive wisdom or deep perception. Systems are built to recognize what they can measure, grades, titles, published papers, not the internal shifts that make a person truly intelligent. That's why many of the most dangerous people in systems are not the uneducated, but the unwise who think they know. They use their diplomas as shields. They confuse information with truth. They speak as authorities, but they don't see. This creates a kind of systemic blindness, the illusion that knowledge is external, rather than internal. And that's why diplomas often become masks, not mirrors. They reflect the structure, not the soul. The return to inner authority. The time is coming, and perhaps it is already here, when we must reclaim the authority of experience. We must stop asking, "Do you have a diploma?" and start asking, "Do you see? Do you feel? Do you know, not because you were told, but because you've lived it?" Your wisdom is not less valid because it came from the body, from silence, from heartbreak, from intuitive insight. In fact, it is more rare, and more necessary, than ever. So trust your path. Trust your experience. And if someone asks you where you studied, smile and say, "I studied reality." The exam never ends.